need to self-regulate. I think last week, last week, we had a meeting with, and then get some outcomes, and even the outcomes that you see now, where there is need to continuously promote the circulation of Zimbabwe dollar, issues to do with a reduction of the appetite on the US dollar, and issues of fair pricing. Those are issues that are discussed at such platforms, and you need to reach out, bring out the issues so that they can be resolved in an amicable manner. Your voice must be heard. When you decide to be a voice, you must then make yourself a critical voice. A voice that if you speak, stakeholders will listen. Because they know there is a lot of wisdom out of whatever that you say at any particular time. I would believe that from the discussions that I had here, it would be very prudent even right now to sign MOUs with Zecsa, for example. You sign an MOU to try and fight vandalism, theft of infrastructure. So that is a very those are beginning baby steps that you can make instantly. Because the moment that you've got ZESCA here, you sign an MOU to fight corruption within the tendering system, within the contract, the contractors, stakeholders. It is very critical. You sign an MOU with PRAS, you sign an MOU with other institutions like the Zimbabwe Engineering Institution of Zimbabwe. That is very critical because you are now working together. There is no room to compete as associations because there's nothing to compete about. In any case, you complement each other. Let's enforce standards, compliance. You need to set some basic standards, acceptable standards for one to become an association member and for them to be going out, partaking in their work, wearing your badge. Because your badge is going to be taken out by these members. If they get a job, whatever, poor possessor, would a short job. Because kukoka kwamaita vanhu kwakanaka chaizvo, but mazvisetera a benchmark. Because there is going to be a lot of expectations out of you by these people that are all here. The issue of qualifications that was spoken about is very key. You cannot accept to have a contractor asina ma-engineers ari pamusoro pemapango emagetsi unotsvakei. So those are some of the standards that we are talking about that you definitely need to begin to look into. National development. We are all bound by getting our country go forward. Whatever our affiliations, religious, you name them, but the ultimate goal is to get Zimbabwe go forward, compete with the region, compete with the rest of the world, compete with Europe, compete with Asia, compete with everybody. So that is actually something that can actually be achieved if all of us can work together, come up with standards. And in terms of coming up with standards, benchmark, look for a particular sector, a particular industry, for a particular country. How do they do their things? So how can we tap from whatever that they do? There is no harm in you start looking for partnerships in terms of they can be in country, they can be inter-country. You can actually go to source countries. Kunotengwa zvinhu nevanhu venyu vakawanda, kana iri India, kana iri China, kana iri South Africa, kana iri Dubai, wherever. Look for the major suppliers and distributors in Coco. You sign my MOUs now. So
An association simply has got to add value to its membership. If an association ceases to add value, then it is probably ungano. But atidi kugadzira ungano, kusangana tomwa madrinks, todya mabiscuits, toenda kumba, totana tatenda musaga. No. It has got to be robust. The quality of the engagements have got to be robust. A spade has got to remain a spade. There is no way it can be a hoe or a pig. It is a spade. It is the quality of the discussions that will bring out quality contributions that you would then take to government. So it is really something that I thought I should mention. Issues of resistance. Certainly you face resistance, and tsoka dzenyu munofana kuona padzinotsikao. Hamuna here vamunotsikao matoes. Vazhinji tinoda ku, ipower, itori power iyoyo kana maonewa kuti no takavengei. Most people do that and they lose sight. So you need to always be alive to the issues that we are talking about here, and of course ndataura nyaya yefunding, tikataura nyaya yemembership, but the value of the funding has got to, inofana kuenderana, rather the value of the membership inofana kuenderana nevalue yamuri kupa kumamembers acho. That's very critical. Manipulation auction system, I thought I should emphasize this. But let's be responsible. The auction system was brought about to support all of us, and I'm sure most of you are participating on the auction system. But vazhinji ezvinezvi vakutoona kuti kutoita zvekunohodha zvinhu hazvina mari. Izvi ndozvitaura vezaka varipo. Vazhinji vari kugadzira, in fact vari kugadzirisa mabill of entries kwainoita $500. Unogadzirwa mapepa ose akadhidhikwa kubhodha uku nokupi kupi, woritora wongoita mari muaccount woenda auction. Mari iyayo inobudiswa yoenda kuaccount kuSouth Africa. Unokwira ndege wonoimura wodzokawo, hafu yacho yoiswa mumwe, imwe yoenda futi paauction. Vazhinji havachatoiti kana musasaonane pakundodzikirirana muchikombita kubidding. Vamwe ndokwavavo vachauya vaona zvekubhidha izvi ndozvinechi. But we can only be doing that kana tisina moyo nekuti kuuraya nyika. Ende nyika yatiri kuuraya iyoyi ndeyani? Ndeyedu. Inyika yaticharamba tichingoda tichigara mairi nhasi mangwana kusvika narini, kuvepo kwedu kana kusavapo kwedu, nyika inofanira kuramba ichienderera mberi. So I'm speaking about nyaya yehuo, because nyaya yehuo kazhinji ndo inokurudzirwa nekuda kupfuma, kuti wavhura kambani nhasi mangwana watova mupfumi. Izvozvo ndo zvinotiita kuti tisafambire mberi uye tirambe tichideredza quality of the goods zvatinozonotenga. Nekuti inini ndikanotenga kagadget kanzi 2000 kuChina, ndouya muno ndokati 15,000. Profit yacho itaiwo ine mwero wedu wedu. Nekuti izvozvo ndo zviri kuzoita kuti kana vezesa vakuda kuchaja magetsi vari kuinputa all those issues kuti wewe wauya inonzi transformer yawawa nayo iri kumboita mari, tinohorekava here. So these are real issues dzinorwadza dzinobata mwoyo wangu, because kana takazvitarisa isusu tiri vanhu vakanaka chose, vanhu vari muno ndobhorowa kwamuri kuti vari muno havasi kuzviita, kuti ndimbodzidzira kwaye ivo vari kuzhoku ndo vari kutikanganisa. So we all need to be speaking to those issues and ensure that we progress from where we are. And again, let's remain legal. Our businesses must be legally registered. Hafanira kunge ari mabhizimusi eukopokopo ekuti ukanotresa unoshandisa kuti kozvino, you see. So vamwewo vanenge vaine zvavakaita, vanoshandisa mazita akasiyana siyana kutozotsvaka kutozoti ndiye chaiye haumuwani. So we need to be accountable. Ngatishandei neZESCA, ngatishandei neZera,
ngatishande neZESCA, tishande nePlus, tishande neRBZ, ma-institutes mamwe ose ataurwa yaya, ma-councils ose ataurwa yaya, ngatishandei pamwe chete navo. Mukushanda kwavo nesu tiri tichiwanawo mazano amwe atingadai tisingazivi nokuti ivo vakasana vaenda kuberi isu tiri kuteerera asi tiri kungokomplimentana tichifamba takadaro. Ladies and gentlemen, it has been a pleasure for me to come here, despite of course the Bishop Zuro, and he kept calling me because he knows the program has been very tight, but I had to come here because this is our baby. It has come after a lot of background engagement that we have been having. Kuti alright, saka izvo tochinda pa stage izvo tochita sei kuti tizodai tinodi kubatsirana nokuti chino chedu tese ndechekuvaka Zimbabwe. So ultimately what will stick is the vision. And the mission statement are the steps that you are going to guide us on how, or activities that are going to guide us on how we achieve our vision. And ultimately, we have got to focus on the 4 or 5 things. Safety. Nyaya safety is key, it's very integral. Nokuti atidi kurasikirwa. Ukatora mwana anenge asina kutrenewa, asina unyanzvi wokuti anga achita basa rekushanda nemoto wemagetsi, akatsvaka akafa takasikirwa neupenyu unnecessarily. Ende wopatiriwo kana tiine vashandi, let's take them for retraining. Let's take them for refresher courses. Hazvirevi kuti mwana kana akauya ari engineer unoramba une ruzivo rwakafanana irworwo ukora vandudzai ruzivo kuti mabusiness enyu abudirire retrain.